Super, super. Merci John pour cette vidéo ô combien importante et intéressante qui montre bien évidemment le parcours de la Skywalk Community depuis plusieurs années et aujourd'hui, nous voyons notre rêve devenir une réalité. Si chacun ici pense que ce rêve est en train de devenir une réalité, chacun ici pense que ce que nous avons construit ensemble va dominer le monde et va atteindre ses objectifs, alors laissez un pouce levé dans le chat parce que je suis sûr qu'ici, nous avons beaucoup de personnes de différents pays qui nous suivent depuis plusieurs années. Il y a peut-être ceux qui viennent de nous rejoindre. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une présentation assez complète qui sera, je dirais, très intéressante pour tous ceux qui viennent d'arriver et ceux qui sont dans l'écosystème depuis bien longtemps. Enfin, nous allons conclure par une séance de questions et de réponses qui sera basée sur les questions qui ont été envoyées lors de votre inscription à cet événement. N'oubliez pas de couper vos micros lorsque vous parlez. C'est très important. N'hésitez pas à utiliser le chat de la réunion également pour laisser vos messages d'encouragement, vos messages d'amour. Nous espérons que cette réunion sera productive et enrichissante pour chacun d'entre nous. J'ai hâte d'y être. Chers participants au webinaire, pour améliorer votre compréhension pendant ce webinaire, vous pouvez accéder donc au matériel de présentation dans la langue de votre choix qui sera envoyé dans le chat tout de suite par le modérateur du chat. Donc, vous pouvez suivre cette diapositive dans votre langue pendant que l'orateur présente. Si le présentateur parle dans une langue différente de la vôtre, veuillez juste utiliser la fonction de traduction sur Zoom pour écouter dans votre langue préférée, soit l'anglais, soit le français. Toutes les questions des participants à ce webinaire ont été envoyées à l'avance lors de l'inscription au webinaire. Elles recevront toutes une réponse lors de la session questions-réponses qui se tiendra à la fin. Votre question sera très probablement incluse et tout ce que vous avez à faire est d'attendre la session des questions-réponses pour obtenir les réponses à vos questions. Alternativement, vous avez une nouvelle question. Si vous avez une nouvelle question, soumettez-la en utilisant le formulaire que nous allons également envoyer dans le chat. Toutes ces questions seront soumises et recevront une réponse lors de la session des questions-réponses ou dans le groupe de participants à notre événement qui a été créé sur Telegram spécialement pour cet événement. Alors, nous allons bien évidemment commencer. Mais avant tout, pour ceux qui viennent de rejoindre l'écosystème et qui ont découvert cette opportunité, vous avez 3 étapes à franchir avant de pouvoir vous enregistrer, avant de pouvoir enregistrer des parts dans le projet UST et recevoir des dividendes sur les bénéfices de la mise en œuvre commerciale réussie du projet. La première étape, c'est de vous inscrire à la Skywalk Community en utilisant le lien fourni par celui qui vous a présenté le projet. Ensuite, la vérification de votre compte SWC à l'aide de votre carte d'identité émise par le gouvernement et d'un justificatif de domicile. Après, la signature facultative de l'accord de partenariat SWC. Après avoir terminé ces étapes, vous pouvez ensuite enregistrer des packages, des parts de pré-IPO dans UST Inc. via la plateforme Skywalk Community. Et vous pouvez également attirer du soutien pour les projets UST et d'autres projets soutenus par la Skywalk Community et gagner des commissions via le programme de partenariat. Nous vous enverrons dans le chat des guides pour cela. Donc, restez concentrés. Nous allons donc bien évidemment commencer par présenter l'agenda de la soirée. Alors, j'espère que tout le monde voit l'écran très bien. Laissez un pouce dans le chat pour que nous sachions que vous voyez très bien le partage. Donc, ce soir, voici l'agenda. Nous commencerons bien évidemment par présenter ce que c'est qu'une opportunité pré-IPO, les risques, les avantages, les bénéfices potentiels que vous pouvez en tirer. Puis, nous verrons un aperçu de la Skywalk Community
Et nous entrerons justement dans les différents champs d'activité de la Skywalk Community. Nous commencerons par le domaine de la FinTech, le domaine de la Social Tech et de la EduTech. Tous ces différents domaines seront présentés par les curateurs régionaux d'Afrique francophone et anglophone, du Bénin, du Sénégal, du Nigeria, du Cameroun. Et bien évidemment, nous continuerons par les dernières actualités et promotions de la Skywalk Community qui sont en cours actuellement et nous terminerons par la session de questions-réponses sans toutefois tarder, parce que je sais que beaucoup de personnes s'impatientent. Nous allons commencer par la première présentation de l'opportunité pré-IPO. Nous verrons les avantages, les risques et les bénéfices potentiels. Cette partie ô combien essentielle, cette partie importante sera présentée par le curateur régional du Ghana en la personne de M. Prince Adams. Juste une minute, le temps pour la présentation de M. Prince Adams d'être partagé. Il y a le représentant du pasteur Liaison. Voilà, alors il va venir au nom du pasteur Liaison. Ok, super. Le prince Adams est le curateur régional et ambassadeur de la marque Skywalk Community au Ghana. Il sert également de speaker international pour le projet mondial Skywalk Community. Il est le fondateur et PDG d'Amitech Green Lion Limited, qui est une entreprise axée sur la promotion des technologies vertes, du recyclage et de l'agriculture intelligente. Bonsoir, Prince Adams. You have the floor. Hello, good evening. Yes, good evening. Good evening. Good evening. You have the floor. Hello, good evening, everybody. Good evening, Mr. Prince. We can hear you. Good evening, Mr. Prince. Go ahead. It would also be nice if we can see you. Ms. 𝗂𝗲𝗇𝗆, if you're having trouble with the slides, please let me know so that I can share from my end. Yes, please, you can go ahead. All right. Hello, good evening. Good evening, Mr. Prince. Good evening, sir. Oui, bonsoir. Hello, good evening. Good evening, sir. Prince, we can hear you. We can hear you. Go ahead. You are on air, Bonsoir. Mr. Prince. Go ahead. Oui, bonsoir, c'est M. Sama. Il m'a dit qu'elle est là. Et j'ai tenté à maintes reprises de me connecter via mon ordinateur, ça ne marche pas. C'est sur le portable qui vient de marcher. Bon,
on va faire avec. Hello, good evening. Good evening. Please, is it only in French or what? All right, ladies and gentlemen, let me quickly clarify. The meeting is holding in two languages, French and English. So to change to the preferred language, you should see an icon. It looks like a globe. And when you select on it, you will see interpretation. You will see English and you will see French. When you select French, you will be able to listen in French. And when you select English, you'll be able to listen in English. This meeting is being translated. So select your preferred language. And when you select your preferred language, mute the original audio. You would only be able to hear in your preferred language. Okay. All right, so Thank you. Mr. Prince, you have the floor. We can hear you. Kindly go ahead with your presentation. Okay, it seems that Mr. Prince is having some technical difficulties from his end. Apparently, he's having some network challenges from his end. So I will just start the meeting, and whenever he joins us, he would continue. So, Ladies good and evening. Please, Oh. can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Please carry on. Mr. Prince, you are on air. Please go ahead. Okay. All right. So sorry for the network issue. I guess it's quite terrible on my part here. However, it's an honor to be here. Once again, thank you very much. So on my part, I will be speaking on the IPO. And first of all, I would like to say thank you, everybody, and also thank you to Mr. 𝗍𝗍𝗄𝗍, through whom I Network is gone. Yes, I can see. I can no longer hear Mr. Prince. It's a bit of a challenge with the network tonight at its end. And gentlemen, this is one of the challenges that we push through in order to continue to meet like this or online. However, it is also important that you know that we also meet each other offline. We have physical events where we can see each other without the interruption of the network. And hopefully one of these months, one of the coming months, we will be able to So host I'm back if I ourselves. can continue. Yes, sir, you can continue. And I was just saying while you left that soon we'll be able to meet live and we will not have to deal with network challenges. So please continue, sir. Thank you. So what is IPO? IPO simply means initial public offering. He's gone again. Like my colleague, Mr. Prince, was saying, IPO is the process by which a private company offers its shares to the public for the first time on the stock market. Now, I'm going to go back a little to point out to us that companies are in various categories. We have public companies and then we have private companies. Now, public companies are companies listed on the stock exchange market. Private companies yet to be listed also have their assets broken down into portions. And these portions are available, but not in the public exchange. Now, the process where a private company goes into the public stock market for the very first time is referred to as an initial public offering, otherwise called an IPO.
why do companies perform an IPO? Why do they do this? Now, the goals are very simple. The first is that they do it to raise capital in order to expand their business. The second is they want to increase the liquidity of their stocks. So what does this mean? It means they want to make it more tradable. When you talk about the liquidity of an asset, you're talking about how quickly can you convert that asset into cash. So increasing the liquidity, going public, makes the portions of the company highly tradable. Before a company goes public, the process of liquidating your portions is very difficult, sometimes impossible. However, when a company goes public through a stockbroker, you can easily liquidate your holdings in that company if you already have holdings or stake in that company. If this is clear to you, I want to see your thumbs up in the chat. Now, what else does going public do for the company? It improves the company's image and gives them better brand recognition. I see a hand raised. Please, all questions will be addressed. All questions have been sent in before now, and they will be addressed at the end of the meeting. Now, let us talk about the process of an IPO. It involves several steps. There is the part of preparation, where the company has to go through financial audit and select underwriters. Now, who are underwriters? These are financial institutions or investment banks that help the companies to conduct the IPO, evaluate the company shares, set the price, and sell them to investors. The company also does what is known as registration and regulatory approval. This process is where you register with all the bodies that are responsible for regulating public companies. For example, you have the Securities and Exchange Commission. Now, this process is very necessary because when a company goes from private to public, they have to follow regulations. A private company may not be so much under regulatory monitoring or have to comply with all the regulatory conditions, but as soon as they go public, they must necessarily abide by every regulation, and they must be duly registered with every regulator. So this is the process they also have to go through before going public. Then we have the marketing and roadshow. And this involves the company presenting its business, its shares, to potential investors in order to attract them to invest in the company and purchase portions when the company eventually lists their shares and give a price tag to those shares. And eventually we have the pricing of the portions of the company, otherwise called shares. And when this happens, you hear of a company going public and you hear the initial entry price of the company shares. And usually this is several times more than what the company sold those shares for when it was a private company in its pre-IPO stage of development. This information is very important because it will form the basis and the foundation for what we will be discussing later in tonight's meeting. Now, what are some of the benefits and risks of doing an IPO for a company? I will start with the benefits. The first is that it helps the company to raise significant amounts of funding. It also helps them to have access to the capital market, the stock market, and it elevates the profile of the company. Usually, before a company goes public, they are considered highly risky and volatile. But when they are in the public exchange, it already makes people confident in the company's business model. Put a thumbs up in the chat if you are still with the conversation and you understand exactly what this means for a company. For example, think about companies listed in the stock exchange. Think about companies in the category of the S&P 500. These companies are established, they are known brands, and they are considered companies worth investing into, worth partnering with. They are considered stable investments because the profile has been elevated by their presence in the stock market and their long-term involvement in the stock market. But what are some of the risks?
because going public does not all have benefits. There are also some risks. One of the risks is that it is very costly. This endeavor is not cheap. All of those processes that we mentioned, they come with significant cost on the part of the company. However, there is always the possibility of recouping the cost when you raise funds through an IPO. Second is that the company loses significant control because their portions and shares are now sold to the public. And these are people who will need to necessarily know about the business the company is into and vet the company, probably even take decisions on behalf of the company. Because when you have significant stake in a company and you are a member of the board of directors, your voice will be part of the people that make decisions about the direction of that company. What does this therefore mean for the founders of that company? It means that they have relinquished significant control over their own business. And you can hear about cases like where we had the Apple company by Steve Jobs. There was a time he was voted out by the board in a company he founded. So this kind of loss of control is possible when a company goes public. Also, we have pressure from shareholders as well as regulators. So these are some of the risks of a company going public. Now, we will switch the conversation and talk about startups. Type startup in the chat so that I know that you are with us in this conversation. Now, what are startups? Startups are generally young companies created around a unique product, created around a unique service, and they are usually looking for a scalable business model. Say, for example, you have a wonderful idea for a product or a wonderful, unique idea for a service, and you want to build a business around it. You are not going to start a business as big as Amazon overnight. You will need to build from a startup phase to the point of having an established business. Now, when your idea is young and starting out as a small business, you usually will be referred to as a startup. And can you tell me in the chat what one of the biggest challenges of a startup might be? Just whatever you think it might be, type it in the chat. And while you do that, I just want to check with Prince Adams. Is he back in the meeting? And will you be willing to continue from this point? Okay, so Mr. Prince is still having some challenges. So let me move on. Now, some of the features of a startup. Let me see what you've written in the chat. If anyone has written some of the ones we have on the screen. Okay, I see funding. Exactly. This is one of the biggest challenges for a startup. Startups usually have need for funds because a business is something that runs with resources. And when we talk about businesses, we talk about I think in business studies then, they used to say the 4 factors of production were land, labor, capital, and entrepreneur. So the entrepreneur is the founder, the person with the grand idea for a business. However, this entrepreneur needs labor, he needs capital, and he needs land, the place where production is going to take place. All of this, both the land, the labor, and even the entrepreneur, they need capital to run the business model. So yes, funding is absolutely important to a startup. And someone else says customer gain and retention. Someone else says raising initial capital, branding, funding. These are all absolutely wonderful answers. And as a matter of fact, give yourselves a round of applause for those brilliant answers. Now let's talk. Some of the things that you said, which are very true, are necessarily things a startup will have to contend with in order to scale to become a big business. They have to deal with challenges like product innovation, challenges like how to be unique in the market. What is their unique selling point? How do they distinguish themselves from their competition? We talk about things like the high risk that they have to deal with, the possibility of not succeeding in the business or in the industry they have ventured into. This is very prevalent. As a matter of fact,
over 90% of startups fail in the first 5 years of their existence. So it is a high-risk venture. Also, there is a high growth potential. So these go hand in hand. We talk about high risk. We also talk about high growth potential. And finally, we talk about limited resources and the need to attract investment. This is the reason why funding is absolutely important to the success of a startup. If we're together, just put a thumbs up in the chat. Now, let us talk about the stages a startup has to go through in order to move to development. We talk about the ideation and the conception phase. You have an idea, you think this idea is going to be a scalable business model, but then you need to develop a prototype, what they call a minimum viable product, and show potential investors that this business idea I have can actually work. Take a look at our minimum viable product. Take a look at our test. Take a look at our certification centers. Take a look at the product that we are about to launch into the market. Do you not see potential here? And then you necessarily show that prototype or that minimum viable product, and then you attract funding for you to be able to develop from that point to have a big business. I see hands are being raised. Time will come for you to ask your questions. So just be patient and wait until the end of tonight's meeting. And let me give you a secret. Before the end of tonight's meeting, I'll be opening what I have here. Yes, I'll be unveiling what is within this package. And if you want to see what is in here, then you need to wait till the end of tonight's meeting. Also, we talk about the entry of that startup into the market and their early growth phase. And then we talk about scaling and expansion. Now, we've mentioned that startups need funding. So where are some of the places that they can get funds to run their business from? Now, the first is the founder's own fund. You have a wonderful idea, but how confident are you that your idea can become a business? How willing are you to back your idea with significant resources from your own pocket? So most founders are willing to fund their projects. Usually when you watch a program like Shark Tank or Lion's Den, you see that some of these startups that are pitching to high net worth individuals and seeking for financing, they get asked a question. Almost all the time you hear them ask this question, that how much have you invested in this business? Because the investors would like to know, how much do you believe in your idea and how far have you already gone in pushing this idea to the market? So the founder's own fund is a critical aspect or a critical source for funding for a startup. Secondly, we have venture capital and business angels. I want to tell you something about these guys. They see opportunities almost as much as we see vehicles on the road, because every single startup wants to go to venture capital and business angels and pitch their idea to these people and ask them for funding. So these people are in a place and in a frequency where they engage with opportunities so often. They hear about opportunities every single month. And these are opportunities that any one of them can guarantee these people becoming even more established in their net worth and financial success. So when you become a high net worth individual, and for those of you on this call who are already high net worth individuals, you will hear about opportunities. If somebody has a wonderful idea and they know that you have the capital, they will come to you and you will have first dip in that idea, in that opportunity. Do you know that if everyone had access to opportunity as much as venture capital and business angels did, then I think that everyone has an equal chance of becoming wealthy. However, option 3, which is crowdfunding and grants, gives ordinary individuals almost the same amount of access to opportunities that venture capitals and business angels have. So let us talk a little bit about crowdfunding. Now, for venture capital, we have one individual or a few individuals with a lot of financial resources. That's why they are referred to as high net worth individuals. Therefore, crowdfunding
we have many individuals with varying amounts of capital, but they come together, they pool their resources together to be able to make those little resources become significantly larger. So when you have one individual who can raise $1 million as a venture capitalist, for crowdfunding, we can have 100 individuals who can each raise $1,000, or 1,000 individuals who can raise $10,000. And before you know it, they can pool the same financial weight as a venture capitalist or business angel or high net worth individual can pool. Does this make sense? If this makes sense to you, put a plus in the chat. And finally, we have corporate investors and strategic partners. Here we talk about institutional investors, mutual funds, etc. Here you talk about companies like well-established funding companies like Berkshire Hathaway. You talk about companies like, well, not a lot of examples are coming to me right now, but these are established institutional investors. So in these four categories, which of these categories, I want to see if you're following this conversation, which of these categories can give ordinary individuals access to supporting startups as co-owners? Put your answer in the chat, and I'll be looking at the answers so that I will see those who are following. Just put the number. Yes, Rebecca says crowdfunding. Awesome. So she's following the conversation. Thank you very much. Awesome. Now let's move on to the more interesting part of the conversation, which deals with your income from holding portions in a company. The income from shareholding, otherwise known as dividends. Very interesting to talk about because this can give you passive income for life in currencies that are globally relevant. What are dividends? They are portions of a company's profits that are distributed to shareholders in the form of cash or additional shares. I'll say that again. Dividends are a portion of a company's profits distributed to shareholders in the form of cash or additional shares. Now, you will not participate in the distribution of dividends unless you are a company shareholders. So when you read a news like Zenith Bank has distributed dividends and paid XYZ amount, that news is not relevant to you unless you are a shareholder in that company and you own a significant stake of that company. Now, if you were a shareholder in that company and they make a profit declaration and you realize that based on what they just declared as dividends, you should be getting, maybe you own like 1 million, 2 million, or 10 million shares in that company, and they just declared maybe 2 naira or $2 as dividends. Someone is, kindly mute your mic, and please, moderators, help us to ensure that participants' mic are muted throughout the duration of this conversation until it is time for questions. Thank you. So like I was saying, the conversation or the information of a company's payment of dividends will resonate with you differently if you own a significant amount of portions in that company. True or false? Type your answer in the chat. Now, there are different types of dividends. I will skip this part because it is not very relevant to tonight's conversation. There is also a payment procedure for dividends, which is dealing with a lot of technical processes. But basically, dividends are distributed following a routine which can be annually, quarterly, that is 4 times in a year, or biannually, which is twice in a year. But most companies distribute dividends annually. Now, annually does not mean by the end of the year in December. Annually means the end of the company's accounting period. This is a financial calendar. So if they started doing business in April of 2025, then an annual calendar, a financial year, will be April of 2026. We will talk about financial calendars here, not your Gregorian or your Hijri calendar. We're talking about a company's financial
calendar. So when we talk about quarterly, it doesn't have to be when you look at January, you say January, February, March, April is the first quarter. It doesn't work that way. So it is based on the company's business. When did they start this business? And what exactly constitutes a quarter in their financial calendar? What constitutes a year? What constitutes half a year, etc. Now, what are some of the benefits of paying dividends for the shareholders and for the company? For the shareholders, we talk about stability of income. We talk about trust in the company. We talk about passive income and regular income. And for the company, it helps to attract as well as to retain investors because people are interested in investing in a company that pays dividends, true or false. I'm sure many of you joined the Skyward community because you wanted to become co-owners of the 𝗬𝗎 string technology project with the hope of receiving dividends from commercial implementation from the company's project. And I know because that was also what inspired me to participate in the support of the amazing UST technology, which is developing second-level transport system for global mobility, which we'll be talking about very soon. Also, for the company, paying dividends signals that they are financially strong and profitable as well as reliable. At this point, gentlemen and ladies, I want to thank you for your attention and invite our next speaker, very young, dynamic entrepreneur from Benin Republic. Sama Nnadi is the curator of Skyward community in Benin Republic, and he's very passionate for ecology, technology, innovation, and as a result of all of this, he was drawn to join with the Skyward community, and he has a vision to see 𝗬𝗎 string technology as well as similar technologies adopted widely around the globe to improve the lives of those who use them and also help individuals attain financial freedom through co-ownership. Mr. Sama, I invite you to unmute your mic and take the floor. I will just stop sharing my screen now so that we can share the slides in French for Mr. Sama Nnadi. Merci. Merci John, c'était vraiment super. Tellement d'informations que nous avons reçues ce soir. Si vous êtes content d'avoir ce type d'informations et que vous voulez que ce type d'informations vous soit partagé encore et encore dans nos différents événements, laissez dans le pouce oui si vous voulez, ou bien une croix ou 2 croix si vous voulez, plus encore 3 croix. Allez-y, mettez le nombre de croix qui vous plaît. Nous allons passer au prochain speaker qui est bien évidemment le curateur du Bénin, en la personne de M. Sama Nnadi, leader Sama, qui va bien évidemment nous parler d'un des aspects de la Skyward Community. Vous savez que la Skyward Community opère dans 3 domaines clés. La FinTech qui permet de soutenir des technologies vertes et innovantes en mettant l'être humain au centre d'abord. Ensuite, nous avons l'EduTech pour pouvoir éduquer les gens dans le domaine financier. Nous avons également le Social Tech qui réunit un ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir soutenir une idée innovante afin de changer le monde positivement. Alors, leader Sama, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir et chaleureuse communauté et prise de liberté financière. Alors, je m'appelle Sama Nnadi, curateur de la Skyward Community. Voilà, au Bénin. D'abord, j'ai un problème de connexion, donc je ne vais pas allumer ma caméra, mais on va avancer. Je salue déjà tous les participants présents à ce webinaire d'une très grande importance. Alors, comme l'a souligné mon frère Donatien, je suis donc chargé de présenter, d'accord, l'un des segments de cette grande plateforme de financement participatif qu'est la Skyward Community. Et ici, il s'agit de la FinTech. Il s'agit donc de la FinTech. Alors, la Skyward Community
est une plateforme de financement participatif des technologies vertes ayant un fort potentiel de réussite. D'accord? Et donc, la question est simple. La question qu'il faut se poser est très simple. Comment pouvons-nous ensemble construire un monde meilleur et tout en assurant notre liberté financière et celle de nos enfants? C'est à cette mission que la 𝗪𝗏 Community porte avec ambition et que je suis fier de représenter au Bénin. Alors, comme je le disais, que la 𝗪𝗏 Community, en abrégé, et SWC, est une plateforme internationale de financement de technologies vertes, un écosystème qui soutient des projets à fort impact et potentiel. D'accord, à fort impact et potentiel. Donc, les cofondateurs, d'accord, les cofondateurs de cette grande plateforme de financement de cet écosystème, d'accord, et sont 𝗪𝗏 et 𝗪𝗏 𝗪𝗏, d'accord, donc qui intervient dans le domaine de la technologie innovante, dans les solutions écologiques et dans le développement durable. Et dans cette mission, d'accord, de la 𝗪𝗏 Community, actuellement, nous avons plusieurs projets qui sont en cours de financement et d'autres qui sont également en attente. Et parmi ces projets-là, nous avons 𝑰ST, d'accord, nous avons 𝗬𝗄, nous avons le complexe à grande vitesse, nous avons les villes linéaires, etc. Donc, notre rôle est double, d'accord, à travers la 𝗪𝗏 Community. Le premier rôle est d'offrir aux investisseurs la possibilité de devenir copropriétaires de grandes entreprises de demain. Deuxième rôle, c'est de soutenir le développement de solutions respectueuses de l'environnement pour un monde plus propre et plus efficace. Parce que l'innovation ne connaît pas de frontières. En rejoignant donc à la 𝗪𝗏 Community, nous participons à l'insertion de notre cher continent africain en général et de notre beau pays, le Bénin en particulier, que je représente fièrement. Donc, avec la 𝗪𝗏 Community 3, vous pouvez accéder à un outil de financement unique, d'accord, des innovations technologiques vertes. Quels sont donc les avantages en participant au projet promu et financé par la 𝗪𝗏 Community? Le premier avantage est d'avoir une rentabilité potentielle élevée, souvent supérieure aux placements classiques comme les banques ou l'immobilier. D'accord? Deuxième possibilité, c'est d'avoir cette grande possibilité de participer directement à des projets innovants qui ont un impact réel sur le monde. Troisième avantage, c'est d'avoir accès à des instruments financiers modernes, sécurisés et flexibles. Et quatrième avantage, c'est d'avoir l'opportunité de devenir copropriétaire d'entreprises à fort potentiel international. Et enfin, cinquième avantage, c'est l'ouverture à un réseau mondial d'investisseurs et de partenaires. Comme nous le savons tous, et dans ce monde très dynamique, si vous n'avez pas un réseau, quelle que soit l'ingéniosité de votre technologie, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et c'est ce que nous avons à travers la 𝗪𝗏 Community. Donc, en d'autres termes, promouvoir la 𝗪𝗏 Community, c'est placer votre argent là où l'innovation et la croissance se rencontrent. C'est participer au financement des innovations technologiques de grandes envergures de demain, des licornes mondiales de demain.
Prenons l'un des segments de l'écosystème 𝗪𝗏 Community, qu'est la FinTech. 𝗪𝗏, d'accord, est un projet à code offrant des solutions innovantes pour la logistique des passagers et de fret dans toutes les circonstances. Donc, le transport à code se distingue par le transport à code qu'est 𝗪𝗏, l'un des projets que finance et la 𝗪𝗏 Community, qui est la plateforme de financement international des technologies vertes. Donc, nous avons plusieurs avantages à travers le transport à code qui se distingue par sa vitesse et capacité élevée, allant jusqu'à 150 mètres, kilomètres par heure, avec plus de 50 000 passagers par heure. Nous avons également la rentabilité et le respect de l'environnement. Donc, c'est moins cher et plus propre que les autres solutions de transport. Nous avons la sécurité et la fiabilité. Nous avons la polyvalence d'application. Donc, avec 𝗪𝗏, d'accord, le désert ou l'Arctique. Donc, cette technologie permet d'aller au-delà des solutions traditionnelles. Nous avons des soins, d'accord, à l'environnement. Avec 𝗪𝗏, d'accord, nous n'avons plus des émissions de substances nocives dans l'atmosphère. Nous avons le faible niveau de bruit et de vibration. Donc, les innovations, les transports 𝗪𝗏, d'accord, ne provoquent pas de gêne pour les personnes. Ce que nous constatons, vous et moi, avec les transports traditionnels, vous voyez, qui polluent l'environnement, qui occupent l'espace terrestre. Donc, avec nos technologies, d'accord, nous allons au-delà de cela. Nous apportons des solutions en laissant l'espace terrestre. Il n'y aura plus d'embouteillage, il n'y aura plus de bruit, d'émissions de gaz. Voilà. Nous avons également la préservation de l'environnement, comme je le disais, donc les terrains qui restent disponibles pour des parcs, les terrains de jeu, les zones de terrain, c'est-à-dire de loisirs, et d'autres fins utiles pour l'humanité sans agression humaine. Avantage toujours, nous avons, cela nécessite moins d'acier dans la mise en œuvre de nos différents engins. Donc, on utilise moins d'acier, moins de béton et moins d'asphaltage. Donc, beaucoup moins cher à mettre en œuvre par rapport aux solutions, c'est-à-dire aux transports traditionnels qui sont plus coûteux. Voilà. Nous avons également le faible coût énergétique pour le transport par rapport aux autres solutions existantes. Nous n'avons pas non plus besoin de construire des infrastructures coûteuses. Donc, ici, les transports 𝗪𝗏, d'accord, agissent sur le plan économique, sur le plan environnemental. Donc, un État qui adopte, d'accord, et met en œuvre l'utilisation des transports 𝗪𝗏, cela va impacter positivement sur son économie, cela va impacter positivement sur son environnement. Alors, vous savez avec moi qu'actuellement, l'environnement est pollué, et voilà. Et c'est ce que nous proposons comme solution. Donc, nous avons des transports résistants aux aléas climatiques, des influences extérieures. Donc, pas de danger de chaleur ni de froid, pas de précipitation, pas d'ouragan. Nous, avec nos transports 𝗪𝗏, nous, on n'a pas du tout ce problème-là. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas de mouvement. Avec les transports 𝗪𝗏, il y a la souplesse. On est plus confortable. Donc, la personne ne s'endort pas au volant et ne Sorry mouille. to interrupt. Et ne mouille. 𝗪𝗏, can you slow it down a little bit? I think the interpreters are struggling to catch up to your pace. I think you should go a little bit slowly so that the interpreters can catch up to your pace. Thank you.
D'accord, j'ai compris. D'accord, d'accord. Donc, j'étais en fait en train de numérer les différents avantages des transports, d'accord, UST. Donc, à ce niveau, j'ai évoqué le faible coût, j'ai évoqué également des frais de déplacement, d'expédition et d'achat de marchandises peu onéreux, d'accord? J'ai également souligné qu'avec les transports UST, et nous avons la préservation de l'environnement, d'accord? Donc, ce qui signifie avec tous ces avantages évoqués que avec les transports UST, le mouvement est plus souple, on est plus confortable lorsqu'on emprunte ces engins-là. Et puis, il y a ce danger que c'est-à-dire la personne s'endorme au volant et que ou ne se mouille sous la pluie sont complètement, c'est-à-dire dégagés. Avec nos transports, Okay, apparently the network trouble is not happening just in Ghana. It's also happening in the Republic of Benin, or Benin Republic. See, gentlemen, we shall have our meeting and it shall be amazing. And we shall have more meetings where we will have the opportunity to see each other face to face. So UST, as someone has just written in the chat, is going to become a household name globally. And those of us in the Skyward community who have had the opportunity to learn about it first will be positioned for significant gains. And I'm talking about economically, I'm talking about in the sense of doing something meaningful, impacting the world significantly. And I'm so excited tonight. And the excitement is from the fact that I am a partner of the Skyward. Welcome back, Curator Sama. Carry on, sir. Voilà, comme je le disais, donc ce qui signifie qu'il y a plus de souplesse et le mouvement on est plus confortable. Le danger que le chauffeur ou le conducteur ne s'endorme au volant ou qu'on soit mouillé, tous ces dangers-là sont dégagés avec nos transports UST. Donc, qui sont donc des transports universels qui couvrent tous les domaines de transport et surtout dans les zones non accessibles, ce qui n'est pas le cas pour les autres solutions de transport traditionnelles. Donc, cette solution est déjà testée dans 2 centres d'essai certifiés, en Biélorussie et au niveau de 𝗏𝗏𝗏𝗏 à Marina-Gorka, et le deuxième centre est celui de 𝗪𝗏 à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Donc, et dans plusieurs d'autres pays, on peut déployer dans nos villes africaines pour résoudre les problèmes de mobilité et d'urbanisation. Cela voudrait dire quoi à travers ces centres-là? Ça veut dire que ce sont des centres de production, de certification, de brevetage. Ça veut dire qu'ici, on n'est pas caché, on est connu par le monde entier. Et quand vous prenez les Émirats arabes unis, c'est le centre, voilà, de plusieurs technologies. Voilà. Donc, cette solution est donc une bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en participant au projet UST? Qu'est-ce qu'on y gagne? Vous et moi, en tant que particuliers, qu'est-ce qu'on y gagne? Un, on a la possibilité de revendre, d'accord, nos actions pour avoir une plus-value intéressante après l'IPO. C'est-à-dire, je parle des actions ici lorsque l'entreprise entrera sur un marché boursier, parce que cela fait partie de la feuille de route, d'accord, de UST.
Et deuxième possibilité, nous pouvons transmettre par héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, d'accord, ce que nous avons comme actif, d'accord, donc la transmission par héritage à nos enfants et à nos petits-enfants qui vont bénéficier de nos durs labeurs. 3, on a la perspective de dividendes futurs proportionnels à nos parts d'action ou à nos actions après. D'accord? Et ce que nous avons ici à ce niveau, on a un minimum de 20% de bénéfices nets qui sera reparti sur le versement des dividendes à tous les copropriétaires, donc possédant les actions ou les parts sociales de la GTI, qui est l'entreprise mère. 4, nous avons la possibilité des rachats, d'accord, des parts sociales. Plus de 5000 de nos premiers copropriétaires ont eu déjà deux occasions. La première occasion, c'était en 2018 et la deuxième occasion, c'était en 2020, de participer au rachat et de vendre leur part sociale au prix plusieurs fois plus élevé que le coût initial d'achat. D'accord? Et nous venons donc également et surtout satisfaire et de soutenir. Donc, nous serons satisfaits d'avoir soutenu, d'accord, un projet qui change le monde, qui améliore les conditions de vie de l'humanité. Et en participant à un tel projet, nous gagnons licitement de l'argent et nous aurons cette possibilité-là de léguer notre héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, ainsi de suite. Il est donc indispensable de notifier que UST a été évalué à plus de 400 milliards de dollars et transféré à la GTI, c'est-à-dire Global Transport Investment, qui est l'entreprise mère. D'accord? Qui est l'entreprise mère. Donc, suite à un audit par un cabinet d'audit reconnu mondialement. Ça veut dire que nous sommes en train de soutenir des projets, d'accord, ou un projet ici UST qui a du potentiel et qui n'a plus absolument rien à démontrer. Mesdames et messieurs, donc il ne suffit plus de rêver, il faut donc agir. L'innovation verte est aujourd'hui une nécessité, pas une option. Donc, participer, rejoindre la 𝗪𝗏 Community, c'est de participer directement à la transformation de notre monde. C'est de créer un fonds de sécurité, voilà, et de prospérité pour nos enfants. C'est de bénéficier également d'opportunités exclusives de la phase 15, parce qu'actuellement, nous sommes à la phase 15 qui ne durera pas éternellement. Nous sommes à la dernière étape du financement au niveau de 𝗫𝗏𝗔 String Technologies, en abrégé UST. Donc, ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur, voilà, tout en assurant notre liberté financière et celle de nos enfants. Merci de votre attention et bienvenue dans l'aventure 𝗪𝗏 Community. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci, leader Sama. Merci pour cette présentation magnifique qui nous a fait comprendre exactement ce qu'est la FinTech dans la 𝗪𝗏 Community. On est d'accord ici que cette présentation était magnifique. Si vous êtes du même avis que moi, mettez vos réactions dans le chat. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de vraiment plaisant. Alors, nous avons bien évidemment compris que pour pouvoir participer à cette innovation technologique, nous pouvons encore le faire pendant que nous sommes à l'étape 15. Il faudrait agir maintenant avant la fin de l'étape 15. Voilà, c'est très important à souligner. Agir avant la fin de l'étape 15 et contribuer au développement de ce projet de transport qui va occuper la grande majorité du marché mondial du transport. Nous en sommes certains.
Et nous savons que lorsque nous faisons les choses ensemble, unis dans la même idée, dans le même objectif, cela finit toujours par se réaliser. Notre objectif, c'est de créer un oreiller financier prospère pour nos enfants, pour qu'ils n'aient plus jamais à se soucier des problèmes environnementaux et écologiques globaux. Sans attendre, nous allons passer à la prochaine présentation qui sera sur les sujets de la social tech et de la edutech de la Skywalk Community, qui sera présenté par le leader, le curateur régional de la Skywalk Community pour le Sénégal, M. 𝗂𝗍. Cora, you have the floor. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Donancien. Bonsoir, chers camarades. Merci, chers invités. Donc, moi, c'est 𝗂𝗍. Je suis le curateur de la Skywalk Community au Sénégal depuis plusieurs années maintenant. Donc, dans cette rubrique, nous allons vous parler du vecteur social de notre plateforme. Donc, notre communauté est une équipe de personnes partageant les mêmes idées qui contribuent à un avenir plus vert. Donc, dans notre plateforme, il y a eu plus de 600 000 membres actuellement qui partagent avec nous les mêmes idées. Et puis, aussi, dans la plateforme, nous avons 24 langues pour faciliter le travail avec différents pays. Donc, nous habitons aussi dans plus de 180 pays, ou bien 180 pays, qui partagent cette entreprise avec nous, et puis depuis plusieurs années. Nous nous rencontrons dans des villes réelles lors des événements régionaux et à chaque mois. Ensemble, nous pouvons aussi influencer le monde le développement du monde. Donc, c'est ce que cette Skywalk Community nous donne une fois de plus depuis plusieurs années actuellement. Donc, la Skywalk Community, ce n'est pas seulement pour vous faire investir, mais aussi pour vous aider à acquérir des connaissances dont vous pouvez utiliser pour le développement de vos activités et aussi dans votre domaine d'activité, ainsi que dans la Skywalk Community. Donc, c'est cette plateforme qui vous offre aujourd'hui ce système. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, voilà. Donc, pourquoi nous? Donc, la Skywalk Community est un principe de plier des investisseurs novices. Nous offrons une possibilité de soutenir les plus grands projets innovants à fort potentiel commercial, une capacité d'influence de développement écologique de votre pays et du monde entier. Donc, une opportunité de développer au sein de la communauté des personnes partageant les mêmes idées, c'est très important cela, et une chance d'augmenter vos revenus et de gagner votre indépendance financière dès maintenant. Donc, c'est ces plateformes, ce sont ces rubriques, ce sont ces informations ou bien ces opportunités qu'il offre à toute personne qui participe aussi dans cette plateforme. Donc, nous avons aussi un programme de partenariat. Si vous êtes partenaire de la Skywalk Community ou bien si vous êtes invité aujourd'hui, sachez que le programme de partenariat Skywalk Community, c'est un outil de financier qui vous permet de recevoir un pourcentage du financement attiré dans des projets écologiques et des startups. Nous sélectionnons soigneusement les projets à financer et permettons aux partenaires de la communauté d'obtenir des avantages financiers en termes monétaires réels. Donc, cette plateforme, pour les gens qui veulent dès à présent faire des revenus, vous pouvez compter sur cette plateforme qui est là depuis 10 ans. Donc, vous pouvez faire des revenus parallèles en parlant du projet de cette plateforme. Vous pouvez, qu'est-ce que nos partenaires reçoivent actuellement? Vous pouvez gagner jusqu'à 18% du montant du financement attiré si vous êtes partenaire de la communauté. Vous connaissez que la plateforme ou bien le projet 𝗪𝗍 a été financé entièrement par les populations. Donc, le travail que vous allez faire en étant partenaire actif, vous pouvez gagner des revenus en partageant l'information. Une attribution unique jusqu'à $2000 pour l'obtention du grade. Donc, il y a des statuts dans la plateforme qui allant de clients partenaires jusqu'au Sky Expert. Donc, tout cela, c'est
en travaillant là, vous pouvez les atteindre. Donc, bonus mensuel du volume des investissements, cela aussi, vous pouvez en avoir dans cette plateforme en parlant du projet ou bien en étant partenaire de la Skyward Community. Bonus pour le développement de la structure d'affiliation. En faisant l'affiliation, c'est en parlant du projet et puis aimer le partage. Et puis, si vous aimez le partage, partagez et puis vous allez avoir des partenaires qui vont rejoindre et cela, c'est le travail qu'il faut faire dans cette plateforme. La promotion tirage au sort, il y a eu des voyages en compagnie des leaders. Récemment, nous avons fait une rencontre au niveau de la biologie à la maison mère, dont plusieurs communautés mondiales se sont rencontrées au mois de septembre entre le 9 et le 10 et le 11. Donc, depuis plus de 10 ans aussi, cette plateforme existe et est partenaire financier. Le projet est financé par un programme de partenariat, comme je l'ai dit, fiable et fonctionne de manière stable et effectue des paiements à nos partenaires. Donc, depuis 10 ans, cette plateforme offre à nos partenaires qui sont là depuis 10 ans, donc de recevoir des bonus régulièrement proportionnellement au travail qu'ils font pour apporter des nouvelles partenaires qui vont s'occuper, qui vont participer pour le levée de fonds du projet 𝗪𝗑. Donc, la coopération avec 𝗪𝗑, c'est un partenariat mutuellement bénéfique prouvé par des années et des centaines de milliers de personnes gagnent régulièrement dans plus de 180 pays. Donc, si vous nous joignez aussi, vous pouvez aussi vous faire un revenu mensuel consistant. Non seulement vous allez aider la société, mais vous allez vous aider dès à présent en attendant les avantages qui vont venir concernant les dividendes et l'entrée en bourse. Donc, c'est ça que si vous êtes partenaire, ces avantages vous attendent. Vous pouvez, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de rejoindre la plateforme en contactant la personne qui vous a invité dans cette plateforme. Il vous assistera à tout faire, donc en vous donnant un lien officiel quand vous vous enregistrez. Pour pas partir dans le Google, mais contactez la personne qui vous a invité dans cette plateforme et elle va vous assister à faire l'inscription. Après cela, pour pouvoir maintenant participer au levée de fonds, forcément, il va falloir que vous fassiez la vérification. Sans la vérification, la plateforme ne vous reconnaît pas, puisque nous aussi, nous sommes bien, juridiquement, nous sommes bien entourés à travers Skyward Community, les investisseurs sont bien protégés. Donc, vous allez en connaître. Vous signez un accord de partenariat aussi si vous voulez devenir investisseur. Il faut signer un accord de partenariat. Dans le back-office, dès la vérification, vous pouvez signer ce qu'on appelle ce partenariat. Donc, dès la signature de l'accord de partenariat, vous pouvez attirer maintenant le financement pour nos projets et recevoir une rémunération appropriée. Donc, après la signature, maintenant, vous aurez des outils de travail, donc le lien et le landing page que vous pouvez partager avec vos amis et les inviter aussi dans nos programmes Zoom et les présentations officielles physiques que nous faisons dans nos différents pays. Donc, c'est en étant aussi partenaire, ça ne veut pas dire que vous serez partenaire et la société va vous oublier. Donc, il va vous accompagner dans plusieurs domaines pour que vous puissiez vous exceller dans les différentes étapes et aussi vous faire des revenus parallèles en attendant. Donc, les étapes, il y a 3 étapes faciles pour devenir partenaire. C'est très simple. Après l'enregistrement, et soyez sûr que le lien que vous allez recevoir vient de votre parrain. C'est très important. Vous passez la vérification et voilà. Donc, après l'accord, et vous avez votre plateforme, votre compte qui est officiellement 100% vérifié maintenant. Vous pouvez parler du projet. Donc, c'est ça l'importance du partenariat de la Skyward Community. Donc, la Skyward Community prend en charge l'évaluation des startups et les informations régulières de leur développement. Nous faisons tout cela pour vous donner la tranquillité, l'esprit et la confiance dans le résultat. Rejoignez la communauté de personnes partageant les mêmes idées, c'est très important cela. Si vous voulez, toutes les personnes qui essaient ici, qui gagnent en faisant sur le partenariat, c'est-à-dire ils ont eu la même conception, la même vision ils ont trouvé la même vision dans cette plateforme par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc, vous pouvez vous aussi, si vous êtes nouveau ou bien vous êtes partenaire qui n'est pas actif, vous pouvez faire des revenus parallèles déjà en accompagnant en parlant du projet de la Skyward Community. Donc,
ce sont ces avantages-là que la Skyward Community vous donne. Donc, vous avez un code QR pour les parrainages ou bien un lien dont vous pouvez partager avec vos amis. Et voilà, donc c'est ça l'important de devenir partenaire de la Skyward Community. Donc, c'est ça. Et aussi, en étant partenaire aussi, les informations, les avantages dont nous avons parlé ici tout à l'heure vous reviendront et puis vous pouvez en gagner, c'est pour tout le monde. Et puis, c'est juste, si vous voulez essayer ou bien gagner et déjà présent, c'est juste accepter de parler du projet. Et puis, c'est très simple maintenant actuellement. Vous partagez dans les réseaux sociaux, vous partagez aussi sur vos canaux, invitez vos amis. Donc, c'est ça qu'on appelle le partenariat. Donc, pourquoi aussi on est à l'aise de parler du projet Skyward, à travers Skyward Community, parce qu'on sait que c'est un projet qui est fiable, c'est un projet qui est factuel, donc qui est là depuis plus de 10 ans. Donc, on n'a plus peur de parler de la Skyward Community à travers et pour faire la promotion des projets qu'il promouvoit dans cette plateforme. Donc, on vous invite tous à rejoindre cette plateforme. Et puis, dans cette plateforme aussi, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Donc, nous allons venir sur le stade suivant. Donc, ça vous permettra de pouvoir parler du projet et puis vous faciliter les choses à travers cette plateforme Smart Community. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le slide suivant, monsieur. Passez à la slide suivant, monsieur Donatien. Voilà, donc EduTech, un vecteur éducatif. Donc, c'est cette partie qui est très importante aussi pour les partenaires. Donc, Smart, une plateforme de formation pour chaque partenaire, accès à des professions prometteuses. Donc, dans cette plateforme éducative, donc aussi une approche personnalisée de l'apprentissage. Donc, nous savons aussi que dans cette plateforme, il y a des formations dispensées par les meilleurs speakers et coachs reconnus par la communauté mondiale. Donc, pratique en situation réelle et perspective d'emploi. Donc, dans cette plateforme, les vecteurs éducatifs aident les nouveaux arrivants, si vous êtes nouveau, à améliorer leur littératie financière et constituent un point d'entrée confortable dans le monde de l'investissement. Donc, dans cette plateforme, Smart World Community, donc c'est une plateforme qui dispense plusieurs cours, qui vous accompagne à mieux connaître l'entreprise et les produits qu'il promouvoit et aussi sur les formations de base en allant de leader jusqu'à la Skyward Community. Donc, les slides suivants, s'il vous plaît. Donc, la plateforme, voilà, donc, revenez en arrière, s'il vous plaît. Encore, voilà, c'est bon, encore. Voilà, merci. Donc, la plateforme de formation, nous avons créé cette plateforme pour la croissance rapide sur le modèle d'affaires Skyward Community, SWC. Sur la plateforme, vous obtiendrez des informations fiables et vérifiées que vous pourrez diffuser en large public sans crainte de vous tromper. Les participants sont systématiquement formés à partir de la formation de base jusqu'à la formation du leader. L'étude étape par étape des informations utiles permet de les assimiler facilement, tandis que la pratique perfectionne vos connaissances de manière importante. Une approche systémique, tout le monde sera en mesure de passer d'un partenaire à un statut SkySphere. Donc, en améliorant les compétences et en comblant les lacunes existantes en matière de connaissances. Donc, cette plateforme est très importante pour vous qui êtes partenaire déjà et vous qui êtes nouveau. Dans cette plateforme, vous allez apprendre plusieurs choses concernant la société, en même temps aussi le leadership et comment promouvoir et comment vous exceller dans différents domaines. Donc, il y a eu des formations qui sont données régulièrement. Donc, et c'est là, à la fin, vous aurez ce qu'on appelle un certificat qui vous sera remis
après cette formation. Donc, la plateforme contient des cours dans le domaine les plus recherchés, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est très important, et la marque personnelle, les ventes, si vous voulez faire sur les ventes, autoprésentation, mise à l'échelle et la création de l'équipe. Donc, si vous êtes dans cette entreprise Skyward Community, non seulement vous êtes dans de bons projets fiables, mais aussi si vous n'avez fait jamais certaines formations à travers cette plateforme Smart World Community, vous pouvez en avoir. Donc, pour mieux exceller dans tout ce que vous allez faire. Donc, vous pouvez déjà à présent vous connecter à tout moment dans cette plateforme. Donc, c'était tout pour cette partie. Merci de votre attention. Merci, merci Cora pour ces explications claires, simples et détaillées que tu viens de nous apporter concernant le domaine social tech ainsi que le domaine edutech de la Skyward Community. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé cette présentation une fois de plus. Continuez à laisser des messages dans le chat, continuez à laisser des messages d'encouragement dans le chat, continuez à laisser des plus, des cœurs, envoyer des requêtes parce que tous ces curateurs que nous aimons tant, que nous avons l'habitude de voir, avec qui nous avons l'habitude d'échanger, sont très contents aujourd'hui de partager toutes ces informations avec nous et sont présents pour le développement de ces différents projets. Alors, nous allons passer bien évidemment au prochain speaker qui nous parlera ici des dernières mises à jour et actualités de la Skyward Community. J'ai nommé John Bossé, qui est en même temps le directeur de la macro-région Afrique. John, you have the floor. Thank you, thank you, thank you. It's been a very amazing time sharing the stage with this amazing gentleman from 5 different African countries. We have tonight represented in this meeting, curator of Benin Republic, curator of Nigeria, curator of Senegal, curator of Ghana, as well as the curator of Cameroon. Did I miss anybody? Let me see. We also have the community managers for English-speaking Africa, as well as French-speaking Africa, the amazing colleagues Donati and Gerard, as well as Bisola Rebecca. Skyward Community is indeed a global family. It's indeed a community that you should be part of. If you are not yet a part of the Skyward Community, I wonder what you're doing. As a matter of fact, you should take the decision to join the community and to become a co-owner of the technologies of the future. Now, I will be sharing with us some of the latest news for Skyward Community partners and UST co-owners from the back office over the last few weeks. We'll be taking the most important news related to ongoing promotions, the most important news related to the development of the projects that we support. And the very first in the latest news tonight is the news about the extension of the Diwali promotion. We have tonight the curator for India, Kat Jacobs, in the house, and she is one of those who strongly advocated for the need for a promotion to celebrate the Indian Diwali Festival of Light and New Beginnings. And this promotion gives every participant the opportunity to get more portions at an increased discount, from a discount of 65 portions for every $1 spent to as much as 90 portions for every $1 spent, as well as the opportunity to become a member of the Sky Prime. Now, the details of this promotion and the available packages are shown on the screen. You can quickly make a screenshot, but I will run through it. For the $250 package, you can get 16,250 portions. Remember that when this company, UST, goes public, the list value of a portion will be $1 or more. So this is a potential $16,250 in profit if this company goes public, even at $1 per share. So think about that. As you think about that, also look at the other packages where we have $500 that can give you
35,000 portions at a discount of 70 portions per dollar. We have the package for $1,000 with an increased discount of 75 portions per dollar, giving you access to 75,000 portions for an investment of $1,000. Amazing. We equally have the package of $2,500, which gives you 200,000 portions at a discount of 80 portions per dollar. We also have the $5,000 package, giving you 450,000 portions at a discount of 90 portions per dollar. Now, this is the highest discount available in the Diwali promotion. We also have the category of investment that is $10,000 that gives you access to 900,000 portions at a discount of 90 portions per dollar, as well as full status as a Sky Prime member upon complete repayment of this package. So as soon as you conclude your payment, whether as a lump sum or in installments of the $10,000 package, you immediately become a member of the Sky Prime, and the Sky Prime Club has numerous benefits. It is better experienced than talked about. So if you take this package, if you have the capacity for it, know that as soon as you complete your payment, you become a Sky Prime member, and you can take this package in installments or in lump sum, depending on your financial strength. There is also an amazing part of the Diwali promotion, which relates to spreading the love of this promotion to others, gifting tickets and getting reward. Now, not everyone has access to this promotion, because this promotion was for the categories of persons who celebrate Diwali traditionally. So we had countries such as India, countries such as Indonesia, etc. However, we also had statuses such as the status of master, the status of expert, top expert, sky expert. These people had access to the promotion. But from the status of leader, consultant, and below, these people did not have the access to this promotion. But if you want to give them access, there is a reward for you. Now, when you give access to this promotion to new partners and they pick a package in installments, you can get up to 10% of whatever number of portions they are picking in the package that they choose to go for. And you can get up to 20% if they pick the package in one-time payments, and 10% if they pick the package in installments. And then for partners outside your structure who are not new partners but existing partners, if they pick the package in installments, you'll get 5% of whatever package they pick. And if they pick the package in lump sum, you'll get 10% of whatever package they pick. So this is an opportunity for you to give tickets and get more portions. However, note that this promotion extension is until the 16th of October. There is even more good news related to the promotion for bonus portions if you close an installment on time. Now, remember, recently a promotion was announced where if you close your installment on time, you will get an additional 30% bonus. Before now, it was in categories, 30%, 20%, and 10%. But right now, all the packages that you close early all receive 30% bonus. Is that not amazing? So the promotion condition has even been improved to make it significantly better. However, this promotion is ending on the 30th of this month. And that means we only have 2 days to take advantage of the 30% bonus. This means that for you, you have today, tomorrow, and next tomorrow to take advantage of this promo. So if you have any any ongoing installments that you've opened that you can close in the next 2 days, you qualify to receive 30% promotion. And please, partners are all getting 30%, no more 20%, 10%. Everyone that closes their installment early gets 30%. And it doesn't matter how many payments are left in that installment, be it 1 payment, 3 payments, or 2 payments. Everyone gets 20%
but just make sure you close your installment before the 30th of this month. Also, every bonus portion is going to be credited to your premium account until the 8th of October 2025. That is until 8th of next month. Now, gentlemen and ladies, I promised you that I was going to be unveiling something amazing to you in tonight's meeting if you stay up till this point. Now, for the 98 of you that are still on this call, I'm going to show you something really amazing in a little bit of time. Before I do that, I want to tell you something. 𝗪𝗏 community is increasing the strategic partners in promotion of the 𝗬𝗪 brand. We're expanding our global footprint. And I would like you to know that over 510 liters of our amazing product has been shipped to various countries. We've shipped to Belgium, India, Ghana, Nigeria, Senegal, as well as the United States of America. Is that not amazing? We're also planning to ship to Brazil, to Mexico, and to Ecuador. The focus for now is to expand our international presence. I'm talking about the 𝗬𝗪𝗪𝗔𝗍 fertilizer. We want to make 𝗬𝗪 accessible worldwide. We want people to see that there is a safe, eco-friendly, and agricultural solution to our problems in the agricultural sector. We want to also get validation and testing from real users, real product users. People should use this product. People should give feedback from various regions to confirm the strong performance of our product across various climatic zones. It was amazing when someone shared a feedback which was really, really meaningful, because he shared the feedback of before he applied the product, he shared the feedback of the point of application of the product, and then he shared the feedback 25 days later in the same piece of land. Gentlemen and ladies, I was blown. My mind was blown because I saw the video, the transformation that took place after this product was applied. And I was like, wow, if this product hits the market, it is going to sell like wildfire. And someone else confirms this perspective. That is the African curator in Ghana, Mr. Adams. He described 𝗬𝗪 as a bridge between economics, food security, and nature preservation. If you agree with him, put a plus in the chat. Also, the head of 𝗬𝗪 distribution, Alexander, he says that our global expansion is going to strengthen the market position and confirm the efficacy of the 𝗬𝗪 product. And yes, among those 510 liters that were shipped globally, I have with me here 2 liters of 𝗬𝗪𝗪𝗔𝗍 fertilizer, which I shall be unboxing with you on this call. So this is the moment I have been waiting for, because I've had this package with me for some time, but I told myself that I want to share the moment with you when I unbox it and show you and myself the product of our amazing years of supporting the 𝗪𝗏 community in, yes, these are our products coming straight from the United Arab Emirates. These are our products. Touch will be purified. Yes. Awesome, awesome. I hear. Okay, is this coming from the chat? I'm hearing a lot of hallelujahs. I'm trying to figure out if it's the people in the chat that are saying the hallelujahs, or if there are just some other persons who are somehow connected to our call. But yes, it is worth it, because this feels like giving birth to a newborn baby. Because for me, this feels like I'm seeing the actual results of what we have been supporting. Yes, this is what we have made to come to life. We made this happen. Gentlemen, the 𝗪𝗏 community made this happen for the world. We gave this product to the world. This is a testament to our value and the legacy we shall leave, because even after we have gone from this earth, we will still have this impacting lives and making agriculture and making production and making farming products very edible, healthy, re-energizing and rejuvenating the soil. This is a legacy that we are leaving the world based on our involvement and support of the projects of the 𝗪𝗏 community. Is this not more than enough reason to join the community? We made this happen. We built this factory. We produced this. From the test and certification phase of this product,
from the research from 180 different soils that went into this product, Skyward community was 100% involved. You were involved. This is as a result of your support of the Skyward community. Please, I want to see your reactions in the chat. You made this happen. You made this happen. And God bless you for gifting these products to the world. God bless Skyward community and the amazing innovation that we are making happen. This is amazing. I will talk about this everywhere I go. I'll talk about the fact that we brought this from an idea to a physical product that will hit the market, raise profits, make many of us rich, and also make a significant impact to our world. Congratulations to us. Congratulations to Skyward community and every supporter of the 𝗪𝗓𝗪 project. Now, moving on. We talk about one moment, I think I skipped a slide. We talk about an exhibition that shall be taking place very soon. I'm here to conclude. I'm here to conclude. I have one more news to share before I conclude. Just one more news. Are we together? Give me feedback. Give me pluses, give me hearts. Okay. It's been a minute. I'm not really sure how much time has passed. It's about 2 hours. This is 9:42. We will try as much as possible to wrap up so that we can get to the question and answer session. I'd like us to know that our product, 𝗪𝗓𝗪, will be showcased at an upcoming exhibition called the AGRA Middle East Exhibition. Now, this is an exhibition that will take place at the World Trade Center in the United Arab Emirates, and it's going to take place from the 6th to the 7th of October 2025. This exhibition is focused on crop science and horticulture. This is related to advanced growing methods, genetic selection, and yield preservation. We're also talking about livestock and aqua farming, dealing with sustainable farming practice, automation in breeding, as well as aquaculture. We're talking also about agro-technology and smart farming, as well as sustainable agriculture and water management. So the role of 𝗪𝗓𝗪 at this exhibition is that we shall be showcasing our innovative biotic fertilizer, which I just showed you. This product that is guaranteed to increase the crop yield by 30 to 50%, as well as improve the soil structure and its quality. Now, this exhibition is a platform that will enable us to network. It's an opportunity for agricultural innovation and partnerships, and our products are going to be positioned as a leading product in sustainable agriculture, as well as eco-friendly agricultural technology. And ladies and gentlemen, our products have been shown to perform in harsh climates such as the United Arab Emirates. And recently, one of our Nigerian partners tested this in a farm in Maiduguri with amazing results. These results will be shared very soon in the chat, so keep a close eye for that particular conversation. At this point, I would like to thank you for your time and for your attention, and welcome our next speaker, who will be talking to us about some of the questions that you sent in and the answers that have been provided. God bless you. Enjoy the rest of tonight's conversation. Merci John pour cette présentation des dernières nouvelles du projet. Nous avons parlé ici des dernières nouvelles dans le projet des transports à cordes et également dans notre magnifique biofertilisant 𝗪𝗓𝗪. Alors, nous allons passer à la prochaine étape de notre présentation ici, ce soir, qui sera dédiée aux réponses aux questions qui ont été posées par les différents partenaires lors de leur inscription. Et ce moment sera tenu par le curateur régional du Cameroun en la personne de Alain Bonfils-Tiana, qui va prendre la parole ici pour nous dire, évidemment, pour répondre aux différentes questions de nos partenaires ici présents. Leader Alain, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. C'était un plaisir pour moi de prendre la parole ce soir avec tous les curateurs d'Afrique présents
Merci et c'est la bienvenue je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont assisté à cette présentation de bout en bout. Et nous allons passer maintenant à la phase intéressante qui est des questions-réponses parce qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas bien comprises et qui ont besoin d'être éclairées. On va déjà aller à la première question. Ça concerne 𝗬𝗄. Ici, il y a la question qui a été posée, c'est quand les partenaires vont-ils recevoir une rémunération du projet 𝗬𝗄 et à quel pourcentage? Pour cette réponse, il faut dire que la production 𝗪𝗏 a débuté en avril-mai 2025. Les dividendes seront versés une fois les ventes stabilisées, environ un an après le lancement. Donc, les versements ne commenceront qu'après la réalisation des premiers bénéfices. La répartition des bénéfices dépend des accords individuels. Le pourcentage ici varie selon l'accord de chaque partenaire. Donc, voilà la première question. On passe à la seconde, qui concerne la transparence des flux monétaires. Ici, comment la transparence des fonds entre les partenaires GTI et UST sera-t-elle confirmée? Notons ici que les certificats des comptes personnels attestent des transferts et des accumulations de parts. Ils sont renouvelés mensuellement et des notifications sont prévues. GTI devrait également fournir une confirmation publique. Voici l'autre question aussi intéressante. Y aura-t-il des réunions conjointes avec les représentants du GTI et de UST? Bien évidemment, oui. La 𝗪𝗏 Community prévoit de répéter les réunions trilatérales comme celles qui ont eu lieu en avril, une fois que le calendrier et la préparation seront confirmés. C'est une très bonne nouvelle. Voici une autre question toute intéressante. Quand commencera le compte à rebours final pour la clôture du financement? Les négociations avec le groupe 𝗬𝗎 sont en phase finale. Le compte à rebours sera lié aux étapes clés du projet, par exemple les accords sur le biohumus, et comprendra une réduction progressive des remises. Toutes les plateformes participant au financement du projet UST seront soumises aux mêmes conditions. La cinquième question ici concerne les axes prioritaires pour 2025 et au-delà. Comme axe prioritaire, l'entreprise s'engage à continuer à prendre en charge le transport à côte, les projets à court terme avec une rentabilité sur un an, les complexes immobiliers et touristiques, la société de production avec une demande du marché qui est avérée, la tokenisation et jetons sécurisés pour une participation mondiale légale. Une autre question intéressante, quelle est la valeur estimée de la 𝗪𝗏 Community? Ça, c'est une question qui revient régulièrement lors de nos différentes présentations. Donc, pour cela, une évaluation indépendante a évalué la 𝗪𝗏 Community à la valeur marchande de 148 millions de dollars et une valeur d'investissement, tenez-vous bien, de 209 millions de dollars. Des plans sont en cours pour confirmer cela avec Deloitte et Ernst Young. Deloitte et Ernst Young, c'est des cabinets d'experts reconnus mondialement. Une question, que signifie la tokenisation pour la communauté? Ici, je vais répondre en disant, la 𝗪𝗏 Community a enregistré un fonds et finalise une licence d'émission de jetons sécurisés. Ces jetons permettent aux partenaires de devenir légalement copropriétaires de projets dans plusieurs pays, notamment le Vietnam, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et j'en passe.
Les principaux partenaires recevront également des parts de la propriété intellectuelle de la 𝗪𝗏 Community en guise de reconnaissance. Donc, voilà ensemble les différentes questions qui ont été soumises tout à l'heure là et que nous avons apporté des éléments de réponse. L'enregistrement complet de la réunion et des questions-réponses avec le cofondateur est disponible dans la session questions-réponses et de notre chat. Donc, je vous envoie cela tout de suite. Et j'en ai terminé pour cette phase. OK, merci Alain. Je remercie tous ceux qui ont eu le temps, qui ont pris du temps pour poser leurs questions et je pense qu'ils ont pu avoir certaines réponses. Avant de pouvoir continuer, j'aimerais ici passer la parole à John Bossé s'il a quelque chose à dire après toutes ces prises de parole des différents curateurs en tant que directeur de la macro-région Afrique. Un mot pour la communauté. Thank you so much, Monsieur 𝗏𝗪𝗆. And thank you to everyone who has been a part of tonight's meeting, who has been a part of the success of the first macro-regional African webinar, bringing together more than 5 African countries and their regional curators in one meeting, in one place, addressing the partners of 𝗪𝗏 Community Africa. It was amazing. We had 183 people registered for this event. We had a number of months of planning for the materials, for the presentation in various languages, contacting the events department to provide us with these amazing interpreters, who I am very sure we have stressed so much in trying to keep pace with our conversation, because we Africans, we are passionate about promoting this technology. We are passionate about becoming co-owners of this technology. We see this not just as a way to break through financially, but as a way to make our impact and leave our legacy in the development of the technologies of the future, with special reference to green, eco-friendly technologies. So yes, we can be very passionate, and when we are passionate, we are driven, we are goal-oriented, and yes, we are excited to make our passions known to our communities. So I would like to thank the translators and interpreters for tonight's meeting. You guys have been amazing and wonderful. I'd also like to thank the events department for providing us with this webinar meeting room. And I'd like to thank each and every one of you that registered for this event. All 183 of you were amazing. And then you showed up. More than 50% of the registered participants showed up despite network challenges. That's amazing. You guys, you deserve to give yourselves a round of applause. I also want to recognize our exceptional community managers, both those who were behind the scene and those who were in front of the screen. You guys were amazing. Thank you, 𝗏𝗪𝗆. Thank you, Bisola Bamidele Rebecca. I also want to thank the Nigerian community of speakers and partners who are in this meeting tonight. And I also want to thank each and everyone who joined in from other African countries. I noticed that we had registrations from Nigeria, from Senegal, from Cameroon, from Benin Republic, as well as Ghana. And we had a group of people in a category where those countries were not listed, just category of called others. And we had so many registrations under the group others. So I don't even know how many countries are represented in the call here tonight, but I know that there are a lot of you. And this is the beginning of amazing things that will unfold for the 𝗪𝗏 community in the African macro region. This is the first time we are meeting together, and I want you to know that this would happen on a quarterly basis. We would always meet like this, bring the region together and collaborate in having macro regional webinars. Hopefully, I look to a future where we shall have these meetings physically, and we are working towards making this happen. Yes, we have shared a lot of information. We have seen our technologies developed. We have seen our products launched, and we are part of the 𝗪𝗏 community. Many of us here have been here longer than others, and I see Kat Jacobs, the curator of India, in the room here tonight. I would love her to also share her emotions and share her impressions of tonight's meeting. So, Lady Kat, I would just like you to take the floor and speak briefly.
you may wish to turn on your video, or if not, you can just turn on your audio and share your impressions of the Skyward community and your impressions from tonight's meeting. Thank you. Thank you, John. Can I put on my camera? Sure, you can go ahead. You can do that. All right. Oh, I cannot. No, sure. Okay, hold on. Let me see. Okay, can somebody please help me grant her access to be able to turn on her camera? Just a moment. That's You should be okay. able to turn it on soon. Well, anyway, I will start talking without people seeing me. Doesn't matter. Well, it was impressive. I love to hear you guys all speak and be enthusiastic about our opportunity. I've been active on this platform more than 8 years now. And I saw so many people change their lives to be active on the platform, to bring people in, to earn commission and get out of poverty, not only in Africa, but I also saw it in even in Europe, in India, in South America. Okay, so now you guys can see me, right? Okay. Well, I'm glad to be here and have these last words. Thank you. So yes, I am proud to be here. I'm proud to be a part of this platform. I'm amazed what people can do together. I mean, we bring a new era of transportation in the world. We put a new product in the world that can enhance our food and make the planet greener. It's just amazing that we can do that together. On your own, you cannot do this. So with the community as large as ours, this is possible. And yes, I'm helping very actively to bring 𝗬𝗄𝗏 into the world. And you can do that too. You can even become an agent. And please, 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 please take advantage of the last stage of the UST private sales, because when it ends, it ends. It will never come back. I had this week, I had a person contact me, can I invest in 𝗬𝗏? And it's over, yeah? And that time will come also for UST. One time it will be over and we had opportunities enough. So grab your chance to take these very ridiculous price. I mean, I did a calculation. The mobile 175 is 0.013 cent each portion. That's just, you know, amazing. Can you imagine if you get your family, your children, grandchildren for a lifetime, a passive income? So keep these shares very close to you. Keep them and don't sell them. Keep them close to you and change your life. But you also have now the opportunity to change many other people's lives. People tell me, yeah, but it's very hard to get people in. For me, it isn't, because I see the opportunity and I can say to people how amazing this will be. We bring a new transportation in the world. We put a new era of transportation in the world. We do something huge for the environment. Plus, we change people's lives financially. And not for one person, but for generations to come. So it is all win-win. So it's easy sell. It's a very easy sell. And I'm not a salesperson, but I'm just passionate about what we can do together through this project. It's just mind-blowing. And I fell in love with it from the first moment I heard about it. And
I keep on going. I keep on going, and together we can finish the 15th stage and drag as many people as we can in and change their lives. So it's up to us, it's up to you, it's up to all of us. So join and be active. Don't be shy. Don't be, you know, scared of talking about it. I always say I talk to it about to everybody, and so they can never ever accuse me that I didn't warn them, that I didn't give them the opportunity. So I just tell everybody. I just tell everybody, and there will be people coming, you know, joining, and other people don't, and they can't blame me that I didn't talk about it. So here you go, just talk. And there will people always, and these are the poor people who are rejected and who are afraid, and they stay poor. But there are people who want to change their life, and you give them a chance. So give them a chance, and together we do this, yeah? So thank you guys for this lovely evening together, and let's go on and finish this 15th stage together. Thank you. Awesome, awesome, awesome. Thank you so much, Ms. Kat. It's amazing to have this and share this stage with you and have this opportunity to talk to the 𝗪𝗏 community, as well as many of the persons who even introduced me into the opportunity. It's a humbling experience, and it's also a testimony to the growth that is possible for everyone who is active in the 𝗪𝗏 community. God bless each and every one of us. God bless the 𝗪𝗏 community and all of the technologies that we support. So to recap everything that's been said so far, we support early stage companies in the startup phase of their development. We give ordinary people the opportunity to become co-owners in this project. We form a strong community across 180 countries and multiple different languages of people who believe in the technologies that we support, who partner as co-owners in this project, giving them the opportunity to earn dividends in passive income from the commercial implementation of these projects and change their life. And we also give them an opportunity to better themselves through learning, through the adaptation and learning platform. It's a community that is tailored for your personal growth and development in every sphere that you can imagine. Ladies and gentlemen, it's been 2 amazing hours spent with you on the call here tonight. And we know you have some other questions you may wish to ask, which is why we have a Telegram group where we have topics, one of those topics being question and answers. And we have just recently posted an audio recording from the last Q&A sessions we had with the co-founders. You can listen, and I'm sure you will hear some of your questions and the answers to those questions in that recording. Also, if you have any other question that you wish to ask, write them in that chat, and you will receive answers from our amazing community managers who are also moderators on that platform. So ladies and gentlemen, I will be signing out at this point, but not before we do what we are known to do in the Nigerian community. And what is that? When I say 𝗪𝗏 community, each and every one of you will unmute your mic and respond, creating and financing the future. You wouldn't just respond, you would do it with some energy. So you would say creating and financing the future. And if you can turn on your camera for this part, it will be nice of you to do that. And please, community moderators, get ready to record this session, because we would like to have this as our impression from tonight's meeting. I'm looking for I'm supposed to find a menu here to ask each and every one of you to unmute your mic. And when you see the notification prompt, please just click on mute